как я понимаю, Андрей смотрит по пути, если идет к нам. Вот, ну, проверьте, что мы в эфире. Вот, ну, теперь мы готовы, в общем, перейти к самой теореме Лу на слайсах. Вот, давайте сначала напомню, как бы, с чем мы работаем. Ну, вот, как бы, исходно, конечно, мы понимаем, что нужно работать с редуктивными группами. Действующие на афинном x. То есть, но вот здесь это важно, что как бы многообразие афинно по достаточно глупым причинам, ну, потому что как только, ну, например, вот сейчас, вот через секунду, нам понадобится, что если у нас, ну, вот критерий Мацусима или Мацусима-Онищик, вот, что GPH афинно, G редуктивно, вот, тогда GPH афинно, тогда только тогда, когда H редуктивно. Вот. Но проблема в том, в этом в этой теореме, ну, в смысле, проблем нет, доказали, все нормально, но проблема вот в этой формулировке, что как бы вот что редуктивность стабилизатора не гарантирует замкнутость вложения, то есть предостережение ну пусть, соответственно, y внутри x это орбита, ну x афинная даже, да? То есть орбита, соответственно, не обязательно ну, не замкнутая, да? Которая не замкнута, тогда стабилизатор не обязательно афинный. Тогда стабилизатор точки ой, не обязательно редуктивно. Ну, за примерами ходить далеко не надо. То есть, казалось бы, это, ну, в чем причина? Ну, потому что орбита не замкнута формально, вот это многообразие не афинно. Соответственно, оно получается квазиафинно. Для квазиафинности тоже есть критерий. Ну, как бы, давайте я напишу критерий квазиафинности. Ну, просто чтобы он был. Но он нам не понадобится, просто вот, ну, просто это полезно Суханов, это критерий Суханова. Вот, тут тоже есть, кстати, анекдот в связи с этим, с этой теоремой. Вот, ну, в общем, как бы Суханов был
соответственно, учеником Онищика, ну, студентом вроде как, и Онищик студентам своим двоим дал две задачи. Вот одна характеризовать как даже Паша Финна, а другое, как он думал, на самом деле, ну, более простая, то, ну, я не знаю насчет простоты, ну, как бы, но это с виду очень такое ненавязчивое, ну, в смысле, не то, что ненавязчивое, а очень простое естественное требование. Вот как бы спрашивается, когда же Паш такое однородное пространство, что алгебра регулярных функций на нем тривиальна. Ну, например, как бы такое случается, когда же PH проективно, то есть, да, H, ну, то есть, когда же PH полная, ну, мы знаем, что по теореме Борреля неподвижной точки, вот, ну, тогда, только тогда, когда же содержит B, ну, то есть, ну, для некоторой B, некоторой боррелевской, максимально разрешимой связанной. Вот, соответственно, H параболическая. Такая H называется у нас параболическая. И, ну, вот этот критерий есть, да? А вот этот критерий, хотя он должен, ну, по идее, многообразие должно быть не так далеко от полного. Ну, то есть, например, если у полного выкинуть множество по размерности 2, да, тогда, ну, понятно, что из орбиты вы не можете выкидывать множество по размерности 2, но я имею в виду, что поставить ее орбитой. Но, тем не менее, если вы из полного многообразия выкидываете множество по размерности 2, то функция, ну, из нормального многообразия, эта функция, например, тогда продолжается, да, и можно говорить о том, что вот, соответственно, вы можете говорить о том, что, ну, то есть вот об алгебре регулярных функций. Ну, что, в принципе, такие многообразия, казалось бы, не должны сильно отличаться, ну, от полных, но как бы там, то есть вот, ну, такие подгруппы тут как бы непонятно, как характеризовать в групповых терминах. Вот здесь это можно, то есть вот GPH квазиафинна. Да, ну и соответственно получается так, что дал он две задачи, одна решилась, а другая до сих пор, в общем, это открытый вопрос, по ней даже обзоры вот есть, но у Бриона в том числе, ну, как бы, пока, как я, ну, я не слышал, чтобы ее решили. Вот, GPH квазиафинна. Проблема в том, что ну, примеры очень разнородные, не видно, как бы, как они связаны. Вот, квазиафинна, тогда и только тогда. Когда, ну, мы можем, существует параболическая подгруппа, вот, что такая, что H, ну, и у нее, так сказать, внутри, и P0 внутри P, это такая подгруппа, которая является такая, что P это стабилизатор, но у P и P0 они отличаются очень мало, в том смысле, что P0 нормальная в P и фактор одномерен, да, изоморфен К со звезд. Так, ой. То есть P0 нормально и так, нормально. И P фактор по P0 изоморфен
k со звездочкой. Ну, то есть, как бы, если P это стабилизатор, вот, давайте вот это отделим, P это стабилизатор вектора, ну, в проективном пространстве можно считать, да? Вот, где V это, ну, прямая в P от V, вот, то P0 это, соответственно, сам стабилизатор вот этого вектора. То есть стабилизатор V, ну, как бы в G, ну, то есть тоже для некоторого V. Ну, понятно, что одна и та же P, она может быть стабилизатором для векторов разного, очень разного веса, да? И, ну, вот это P0 просто выделяется, если, соответственно, у нас есть характер, соответственно, ну, который говорит, что P на V равно хет P V, вот, где хи это гомоморфизм из P в K со звездочкой, то P0 стабилизатор V, P0 это ядро вот этого характера в P. Да? Ну. Соответственно, ну, думаю об этом, ну, как бы, как ядро, ну, как группа. Да? Вот, соответственно, вот H квазиафин, ну, GPH квазиафин, ну, это преамбула, так сказать, что такое P. И вот, соответственно, да, вот тут будет, ну, давайте я еще раз напишу, GPH квазиафинна. Смешно будет в тексте. Поэтому, вот, тогда, только тогда, когда, соответственно, H вкладывается в P0, причем, ну вот можно рассмотреть унипатентный радикал, он вкладывается в P, в ПУ. То есть вот, ну, можно еще дополнительно, вот, это уже дополнительное требование, менее важное, в характеристике 0 можно считать вот это вот, как бы, по-моему, практически работает в характеристике P над совершенным полем. Поэтому, как бы, вот я именно, ну, специально, как бы, отдельную ремарку сделал, потому что в книжках, где упор, ну, то есть, например, в Винберге, Попове, где идет упор на, ну, или в курсах, да, где идет упор на том, чтобы быстрее начать пользоваться какой-то геометрией, там, ну, как бы получить еще инструменты для работы, да, то есть, ну, как бы предполагается все-таки, ну, то есть все свойства, которые можно закрепить, они вспоминаются, но, как бы, вот, значит, в характеристике 0 можно считать, что, ну, вот, если H разложить на, ну, H представляется как полупрямое произведение своей подгруппы Леви и унипатентного радикала. Вот, ну, то есть унипатентные радикалы это максимальная, нормальная, то есть максимальная, нормальная унипатентная подгруппа. Да? Вот. Но есть такое, то есть существует разложение Леви для любой группы, то есть вот это полупростая группа. И так, полупрямое произведение. Так, то есть это нормализует Ташу. Вот. Ну, изоморфная, соответственно, H по HU. То есть, как бы теорема Леви-Мальцева говорит. Okay, hello. So, glad to see you. Yeah, so Levi-Maltsev theorem
says that you have this decomposition, and this property that it is quasi-affine, or actually this property, so HU sits unipotent radical of H sits in unipotent radical of PU implies that we can assume that HL is a subset of L where L is Levy group of P. So this is just the fact that Levy-Maltzer theorem says that there is this decomposition, and all such subgroups, all the sections are conjugated. Yeah? So it says that, so Levy-Maltzer says that groups, Levy subgroups, are conjugated. And it is clear, one can guess by which set of elements they are conjugated, by which subset. I mean, at least it is clear if you start, if you have this theorem, yeah? By which set? Yeah, H, yeah, just because yeah, H does nothing, yes, on this given L. So one proves that they are conjugated by HU, and in particular, this is done by, so one can guess that if you're working with a unipotent subgroup, so it is tempting to do it by induction. Yes, so you can take L, you can take, for example, filtration by, so HU has filtration by its commutants with HU subsequent commutants because it is nilpotent, and one proves, so one takes, and the last commutant in the series, it is central, yeah? So you take quotient by the central, and you can assume everything by induction, and then you match it by the element from the center. I mean, when you have two groups that are conjugated in the quotient, yes, so you use this element in order to conjugate them in the quotient. Yes, or maybe I should write it down. So just, yeah, so there are actually, there are actually two problems to be solved in the proof. So main problems in Levy-Maltzer theorem. First, to produce the group. It is HL, and then proof conjugacy. Yeah, so to produce HL sitting in H, yeah, because HL is defined here. You can notice that it is defined here as quotient, yeah. So it is quotient by radical. So since by definition HL is just isomorphic to H by HU, and then proof conjugacy, so by induction. On
series. So HU. Commutant and so the last is central subgroup Z. So this is so this is H and with this brackets, meaning then this is H and minus 1 with H. So not the subsequent commutant of the results. So the last one is central and connected. Sorry, I have a question. I believe that HL is reductive. Yes. Yeah, you just write down that it is simple. Yeah, reductive. Так. Нет. Ну и тем более по-русски. Сейчас я потру, будет только лучше. Все. Yeah. Thank you. I also have a question. You said that we should assume that characteristic is 0, and I believe that in this situation it immediately follows from the corresponding theorem in the theory of Lie algebras, right? Чего? Ну, по-русски скажи. В теории алгебрика есть логичное утверждение. Да, для алгебры, и в общем, можно оттуда вывести. Ну, сейчас, и там вот в этом утверждении по алгебре Ли там нужно практически его тоже, да? Да, ну конечно. Ну, там вообще с алгеброй Ли это в характеристике P, ну, то есть вот там нету методов работы. Ну, кроме как вот эти вот степени P, да, ну, то есть вот. Вы сейчас объясняете тебе без теории алгебры? Ну, нет, я просто и не хочу объяснять, я схему доказательства хотел дать, а не, ну, то есть просто пояснить. So I wanted just to mention that one can, by this observation, one can pass from H to H modulo center, conjugate L1 and L2 here, and then try to lift. So then they will be equal modulo the center. So then try to conjugate by Z, by element of Z. Yeah, so it is, I mean, here I want to stop, so since maybe we shall discuss this theorem, but I'm not sure about this. Yeah, so this was just I wanted to mention that there is an equivalent, equivalent criterion. So the problem is that if your orbit is not closed, then the stabilizer is not, even not closed orbit and affine variety, the stabilizer is not necessarily reductive. So the reductivity of H is criterion for having G mod H affine. So then if and only if H is reductive. So yeah, here G is also reductive. This is Matsusima-Nishi criterion. And if you want to speak about general orbit, so one can produce example where the stabilizer is not reductive simply by what? So it is quite funny, so that you can just consider. Ой, сейчас удалить нельзя, да, пустую. Можно попробовать. Ну ладно. Извините.
Yeah, then you just example, and the example is actually basic from the viewpoint of from the viewpoint of yeah, the example will be basic from the viewpoint of application of lunar slide theorem. So you just take for the action H is reductive and acting on a module H module. So here, for example, it is clear what is closed, main closed orbit is just 0 here. Yeah, and so here there one can imagine quite many orbits. So for example, SL2 actions on, for example, on polynomials and into variables. So V is just C2, and you can produce counterexamples of that because actually you can due to this observation that just for example SL2 modulo SL2 acts on C2, yeah, by the standard action, and what is the stabilizer of generic orbit here? So in matrices. I mean there is a 0 orbit, yes, so where stabilizer is just SL2. And what is stabilizer of general orbit? So it's just a stabilizer vector. How we can write it down in matrices? And I mean, here it's stabilizer of E1 without loss of generality. Yeah? So we have to put at least this thing. Yeah, you have the equation that it's. Yeah, so you have like this. Yeah, so I mean, but T cannot be arbitrary because determinant is equal to 1, so T also is equal to 1. So this is just a unipotent group. Yeah? So the stabilizer of orbit of vector G is equal to U. So you see that, and in particular, it is example of quasi-affine variety. So quasi-affine orbit, quasi-affine homogeneous space. So. Okay, so this is just to understand that just after, so that lunar slice theorem is very specific situation, and so you cannot say just anything. So you cannot avoid some conditions on lunar slice theory. So, so let us discuss now. So the theorem of Luna. So suppose X is a affine variety. So Y is isomorphic to G mod H is a closed orbit. So then one claims, so then there exists S
Yeah, so there exists open neighborhood. So U open neighborhood of Y, yeah. Open G neighborhood of Y. So and closed subset H variety. Yeah, open open affine neighborhood. Yes, and closed variety H variety Z. Such that S slice for slice. So for S, so such that first of all you have so we can form the map, the G mod H of S. So this map in X is a tau map with image U. So S inside U is a tau map. And with image. And there is a slight amplification, yeah, so that this is a tau excellent excellent a tau map. So is excellent or excellent. I mean, so this terminology is French terminology. I mean, just translation from French to terminology. I know that original paper of Luna, so it was a great times when people preferred to write down best results in their own language. So like French school were proud of their achievements, and the German school was also proud of their achievements, and everybody decided that they should learn their use their own language. So one of the best papers of mathematician of that time were written. So this was written in French. And so some of Brion's paper on spherical varieties and Luna Brion was a student of Luna, so just their papers were also, some of them were also in French, and for position, Knop, who is also one of the main specialists in this area, maybe one of the best now, he decided that he should write his papers in German. so I mean, for me it was fine to just to agree with French, but as for German, so since I have never learned it, that was a pity for me. But nevertheless, now translations are quite just accessible. Yeah, so you just can take PDF text. So this is excellent map, and this is quite important. So I mean, and it's not just it's not just it's not just a technical assumption. And since we shall derive something out of this that gives you more geometric structure that one can expect.
So definition of excellent map. So definition. So suppose x and y are G varieties. G varieties. So we assume that there are fine G varieties. You will see why. And suppose f is from x to y be a G equivalent map. So f is called excellent. So if it is a tau, so if f is, I just wanted to emphasize excellent tau map. I mean it's, just if I write down word excellent, just not forget that the main point is a tau. So if f is a tau, and we have and the induced map from. So I assumed that they are fine in order to speak of categorical quotients of them. Yeah. So since otherwise you cannot just even write down the symbol. So this should be a tau also. And so the claim is that x is so if you have, so maybe I shall write it here. So you have the following commutative diagram. So if you have a y that maps to y just to the quotient, and this thing here. Yeah, so you can consider fiber product, yeah, on that. Yeah, to put this. Yeah, so this, I mean, of course, there will be a map from x into y. So the claim is that, of course, that there will be so this map will be isomorphic. Yeah, so moreover, there is a formulation for smooth variety. So suppose, so additionally, it's also a theorem. So also by Luna. So this, so assume that x is smooth in the neighborhood of y, or orbit. Yeah, so here note that y is into into cells. Yeah, settings. Maybe I should put so since I do not quite use y much, I can put z. Not to.
So it is if it is smooth in the neighborhood of the orbit, then consider the composition. So H is reductive. So you can let put Z. So you can consider the tangent space, the composition of the tangent space, and the composition into H equivalent decomposition. So there will be a neighborhood. There will be a neighborhood U. So such that so as in this previous theorem, such that S is smooth in Z. So what is H? H is a stabilizer. H is stabilizers in the previous theorem. So S is smooth, so it can be said that it is smooth in Z, it's enough, so you can otherwise shrink the neighborhood. And there is there exists a tau map from S to NZ. So of course it can happen that it is not surjective. So notice that it can happen that it is not surjective. So such that the map. So you will have the map between this and Z and this homogeneous part. I mean this natural H equivalent map. So a tau H equivalent map. So that it will induce G equivalent map, a tau G equivalent map. So this is a tau G equivalent map. Yeah, so why this is important? So for example, you have just corollary of this, yeah, so corollary. It's evident, of course, but somehow important. So if X is smooth G variety, where G is reductive, then in particular this implies that XG is smooth. And it is tempting to apply this theorem in the neighborhood of this smooth points. And yeah, so I won't say that it's just a corollary, so a remark, yeah. So, remark. And yeah, so this kind of thing, yeah, so that it one should really write this down, that you have, so you have this kind of maps, so they are both tau, yeah,
So I just want to write it down in the picture, so you can remember it somehow. Yeah? So you have two maps. They are both attack. В смысле? Нет. S накрывает N. Вот как бы вот вам надо представлять. Вот. Да, вот тут. Что, куда? Значит, that's... Вот это, да, здесь, ну, как бы, спасибо, да. Ага. А что значит that? The map is a town. Okay. So the map exists. I mean, it's if you have H equivalent map. So it's not such that I would say so that the map is a tau. I mean, whenever you have this tau map, H equivalent tau map, so this map is H equivalent and the tau. And so more or less, so H stabilizes at this point, and you just have you have this orbit G mod H, so with tangent space. And you have this projection along this orbit, so which is a tau map. So it is local isomorphism and neighborhood of points. And therefore so what is important about this thing? So if you have a tau map, for example, preserves dimensions of orbits, the types of stabilizers, and notice what is more important here. So so these maps are both tau and excellent. So they are both, so this map is excellent. The map. And I mean, this is non-trivial claim that a tau is standard fact, but excellent is an additional assumption and quite important. It will follow from the fact that we are going to prove, but nevertheless. So what is important about this? So when you are studying this kind of morphism, so this means that if you look at, so since you have this commutative diagram, so these things, the quotients correspond to the closed orbits. Yeah? So you see that when you have closed orbit here, it maps actually, so a closed orbit here, so an orbit here and orbit here does not map finitely. So I mean, if you are speaking about tau equivariant maps, it can happen that you can take an orbit and just quotient by the finite group in the normalizer of H. So this condition of excellent says that the orbit is mapped precisely in the orbits, just because the orbits, different orbits, lie in the different fibers of this map. So the claim of excellence. So there is also the notion of like an excellent morphism of schemes that there are not G schemes. Are these two somehow? Да, сейчас, ну, наверное, если честно, не знаю, как бы. Это сильно понятнее, чем то, что обычно. Это еще сильно понятнее, чем тот excellent морфизм. Ну да, поэтому, ну, я просто забыл, про что вы говорите. То есть, я посмотрю, ну, не знаю, я вам потом скажу. Просто сейчас даже вы меня поймали, я даже, как говорится, без Google помощника, я даже вам
Ничего близко не... Я даже не могу вспомнить, слышал ли. So J2, J1. Ну, я просто даже не помню, честно говоря, встречался ли я с этим понятием, а тоже. Кто ввел вот эту терминологию, Что? кто ввел эту терминологию эксцентроморфизмов? Ну, Луна, Экселон. Прям вот в оригинальной статье у него. Ну, действительно. Причем, да, извините, so the terminology excellent morphism and this formulation, it's not from the original art, it's due to Luna, but not precisely of the original article. So it is, so there is a subsequent article in 2 years. He has written an article about closures of orbits, also in French, and then there he has written these results. And then in several articles he has written his other famous theorems that we will also discuss. I mean, there are quite interesting corollaries of this. So claim of excellence implies that orbits do not map maps isomorphically and not finitely. So maps isomorphically and not finitely. So since they are mapped. So the images are mapped so the so since actually due to this commutative diagram, just because if the orbit maps finitely, then it stays in the same point of y modulo g. So that means that it is just, I mean, you have taken the orbit here, you have taken its pre-image. So if it maps finitely, then so here it maps identically. I mean, if you have because this should be a base change. So due to the base change. So yeah, so let us discuss the proof. Ага. Хороший пример, который это иллюстрирует. Да. Ну, yeah, so the main example is the following. So I mean, for those who do not know geometry, one can think about so G is equal to GLN. Yeah? So G acts on its Lie algebra on Lie of G. So isomorphic to GLN. So by conjugations, so via a joint action, by conjugations. And you have orbits, so you have orbits of semi-simple elements. So closed orbits here. Are precisely orbits of semi-simple elements. So here it's clear, yeah, because element has Jordan decomposition, and we can just do. So if you have Jordan decomposition,
you can take, so if you have Jordan cell, so if you have an element which is not nilpotent by the action, so by the action you can just by the T action with equal values, so diagonal matrix here acts by on this block acts by just changing these values for T inverse square. Yeah? So this so you will have the following matrix, and when so it tends to diagonal matrix when T tends to 0. Yeah? So you see, and if you take semi-simple element, one can show that the orbit is actually closed. So already closed. So you just because it is. So this is defined by, if the orbit is closed, I mean, you can define it by the condition that characteristic you can take the coset, so let me say that you can take G and consider G mod G, yeah? So if you pick up the element here, psi, so this is just, so the matrix is up to the conjugations, so they are, so you can take pi and take preimage of pi, preimage of psi, and you will see that this map is just associating the roots of characteristic polynomial. Polynomials, but of course characteristic polynomials, so this is roots up to the permutation. So that this means that this is isomorphic to Cn modular the Weil group. So this is just, so this is torus modular Weil group. So this is just Cn modular symmetric group. Symmetric. Yeah. So just the values up to the permutation, and you see that condition. So you can so you can pick up a point. So you can take this characteristic roots, and so preimage will be matrices consisting that you can enlarge to have this set, so you can enlarge to the Jordan cell, and of course, so because if you have characteristic roots, this is precisely, you can see it on Jordan decomposition already, and then you just notice that the semi-simple element can be said that minimal polynomial coincide with characteristic. Oh, sorry. That minimal polynomial is just. I mean, if you have characteristic polynomial that is written as t minus alpha I and I, where alpha I is not equal to alpha j, yeah, so you just, then you have, so the condition of being semi-simple, that
minimal polynomial is equal to, so A is semi-simple. So if you have this kind of condition, so like it consists only on these roots without multiplicities. Мы еще справим. М? Мы еще справим. Чего говорит? Только просто мы еще справим. Да. Ну, давайте однаться правильно. Вы это спросили? Ну, просто это все превращается, что, ну, со словами говорится, что мы еще собираем. Минимально мы еще собираем. А почему сепарабельно? Ну, в смысле, Без полям, кратных. ну, сепарабельно это не бескратно. Ну, да, ну, как бы, ладно. Не, я просто никогда сам не использую слова сепарабельные для многочлена бескратных корней, поэтому, ладно, хорошо. Yeah, so, okay, so this is, and what about this example? So you see that what is, so you take, you apply Lunar-Slice theorem to generic orbit. So let us. So apply Lunar-Slice theorem to generic orbit. So here it will be quite visible what should be the condition on a tau map. Yeah, so what will be, so here it will, what will be, so you have xi, yeah, so the element of G. So we can assume that xi sits in maximal torus, so it's diagonalizable. Yeah. And this is a general element there. So in particular, all so general element for being diagonal. So this means that eigenvalues are pairwise distinct. Yeah, so it was my fault, denoted by alpha. So just let, since I'm using lambdas. Yeah. So we're applying Lunar-Slice theorem to this thing. So notice that the orbit is isomorphic to G mod T, is tangent space to the orbit. And you have to decompose G, yeah? So this is tangent. So yeah, I forgot to say that stabilizer of Xi, so due to this condition, in G is just maximal torus T. So this is tangent space to the orbit. It is just, yeah, so it is just G mod H. Yeah, so the quotient of the tangent algebras of G and stabilizer. And you have to find complement. It's clear what it is. Yeah, so a complement in G. We are acting in G. So you have this kind of complement. Yeah. So the slice is precisely T, but notice that what will happen. So you have this T. So you have this orbit G mod T passing through this.
But notice that if you have, so if you take, so what will be the map? So n will be precisely t, and it will be equal to the slice. So almost equal to the slice, because, so let me, so more precisely we should, here we should say that slice is t regular actually, and n, the normal space is just t. And so we have a map from G times t regular over t. T regular here. T regular is just a general element. Eigenvalues are different, values different. Yeah. То есть просто собственное значение разное. Сейчас мы увидим, почему это требование нужно. Yeah, so you have this map to just to G. And just imagine you take element from T and you start acting by G. But in G you have permutations. I mean, this is a rare case when you have ascent just includes in T. But at least there is normal. In general case, you have normalizer of T, so inclusion in G. So you have, if a normalizer of T in G acts via its quotient on torus, of course, which is just the Weil group. Yeah? So you notice that if you take psi inside the space where you have equal eigenvalues, you can permute them and nothing will change. So elements with the same, this map will, yeah, and if you are thinking of, yes, so if you are thinking about the fibers, yeah, so then you will see that if, so the number of elements in the fiber will be, if you restrict to the slice. Yeah, so of course, so the claim is the following. So you have the map. So this induces the map, so T regular sits inside the G. You can take a quotient of G. And this is isomorphic, as we have seen, that taking, so if you are taking, so this map is actually produced, so you can take invariant polynomials, and invariant polynomials are polynomials here. So under conjugations, yeah, so under the map X maps just to G X G inverse. So this is just what on matrices. One example is, so you can form. So one example is determinant. Determinant is just a product of determinants, and this will this doesn't change. So you can pick up characteristic polynomial. Не, я хочу сейчас просто описать инварианты, да? Ну как бы инварианты действия на матрицах сопряжения. Это есть просто следующее. Мы можем написать характеристический. So we can write characteristic polynomial that does not change under, is preserved under conjugations. Yeah? So it is preserved under conjugations. And this implies that coefficients are preserved. And they are just, I mean, if you take X is just diagonal matrix, then these are just by Viet formulas, these are symmetric polynomials
So symmetric polynomials on lambdas. Yeah? Just elementary symmetric polynomials. So this is the case when the orbit we've chosen is the orbit of a regular element if we've chosen orbit of a non-regular Yeah, symmetrical so I wanted to say, if you take, so here, non-regular element, you still can map, write down this map. And I mean, up to now, it's just, so you take T and you map it to the roots of characteristics polynomial. And but the roots of characteristic polynomial are taken so up to the permutations. The set, permuted sets maps to the same thing. So this is just isomorphic to Cn modulo permutations. And this is a finite map. And you have this finite map, and so in some points it's finite, but in general, in the point of T reg is the tau. So there is T reg. So this map is a tau in this set of points. So you see what you see here, yeah. So what you see here that. And this map, so you have T reg parameterizes points. So you are considering G orbits of them. Yeah. So if you write down the quotient by G, it refers to the. So if you have G T reg and T, so the quotient by G is just isomorphic to T. Yes, I mean even without writing down T. Yeah, so the quotient by G on this space could correspond to the quotient by T on T, but it has trivial action. So just quotient by action of T, which is trivial. So you will have G orbits, and when you map them to G, so the the elements which they are obtained by permutations of lambda, so map to the same element, so map to the same orbit. So you see that different closed orbits, they just they can map to the same orbits, but the orbit doesn't map finitely. в общем дело, если он тербит замкнут, я понял, что все это делают. Если он тербит замкнут, то это все делают. Ну да. То есть тут как бы получается, что из-за того, что у вас разные слои то есть как бы у вас послойная орбита должна отображаться, so upstairs, so if you have finite map, so what it says actually here, so if you have this, what happens? But it's not sort of, we are not in the situation of the Luna theorem because the orbit of regular element is not closed.
Yeah. I just wanted to say that on closed orbits, so let us say it, at least on closed orbits, what Мне happens? кажется, нумерация сбилась немного. Так, 7, 9. Я там что, 11 написал? А, нет, почему? Почему сбилось? Сейчас. Как получилось, что у нас 11 страниц и всего 10? Там пустая. Нет, там пустая. лишнее, там пустая просто. Вы сложили? Я бы с вашего места и не видел бы даже. Yeah, so on closed orbits, so you have the following situation that you have. Notice that. Let me write down commutative diagram. So you have a map from x into y, and you have the map to the quotients. Yeah. So why these excellent maps are important? Let us show this illustrated on this example particularly. Да, So, это question that Да. это ведь не пример теоремы Луна, потому что теорема Луна должна быть орбита замкнута, окажется, когда мы берем элемент с разными собственными значениями, и его орбита в матрицах не замкнута. нет, как раз вот с разными собственными значениями. Совсем все разные, она замкнута. Не, ну вообще диагональный элемент замкнут. Не. Я не могу его приблизить к Не, наоборот, ну вот вы от произвольного элемента можете прийти к диагонали, а наоборот уйти не можете. Да? Ну, я имею в виду, как бы, если мы... Там, где Да. многочлен зануляется правильно. Да. Там, где зануляется правильный многочлен, да. Да. То есть, yeah, so if you have orbit here, yeah, so let we look at orbit here, it has pre-image. Yeah? So this map is a tau. So this is union of some orbits, gxi's. Yeah? And notice that here it maps to the point, and this. So closed orbits are just points of the corresponding quotients, and so these are maps to the points corresponding, just marked by xi. Yeah? So you see that commutative diagram tells you the following, that so what happens along the orbit xi maps to gy by the tau map. Yeah? But you have condition that just if you have n is degree, and here you are saying that the diagram is commutative, so degree of this map is equal to degree of this map. So on one hand, the n is just a sum of degree of psi I, and on the other hand, n is just the sum of, so the number of xi's here. So this means that degrees of psi I are just ones if you have this commutative diagram. So the orbit maps isomorphically, not finitely. So no, not as a tau map, so it's one canon each. And this is precisely what happens here. So the slice, so that from the viewpoint of the diagram, so you have generic point that lie in the Weyl group orbit, so which is just permutations. So Sn is just the Weyl group, and so just if you want to, and here it shows precisely the why we have to introduce the tau map, because in the so this is of course
picture in the real world, although you have to imagine just Cn without complex hyperplanes, and the situation looks a little bit more complicated. But morally, this in the real world, you can just look at this piece, and this piece is not algebraic. So that's the main point why we have to consider the tau map. And if you are speaking about the tau maps, so that you can have these regions, and the function becomes undefined on these regions. So that's like by analytic continuation. So you have this kind of neighborhood. So that's why we're taking slice for slice this total space, and we pay the price so that we're taking the image of this map, but it is tau, so that situation is a little bit better than we expect. And precisely instead of taking isomorphisms, so we have a nice property of excellence, so that gives you additional information of that. So let me do the short break, and then I shall come to the proof. Все-таки, каким уравнением мы сдаем? Что? Каким уравнением мы сдаем орбиту от элемента? Ну, мы задаем слой морфизма слой морфизма Нет, просто да. орбита замкнута, нужно сдать уравнениями. где-нибудь, например, в слое морфизма факторизации. Слой морфизма факторизация — это просто выделяется собственным значением характеристическим. Ну, он пишется через коэффициенты характеристического значения. Потом вы говорите, что минимальный многочлен совпадает с характеристическим. Ну, это как алгебраические задачи называются, это характеристически. Может быть, Ну просто, нет, ну это просто следующее. So the minimal polynomial concepts with characteristics, so you just say the following. So you have matrix, you can take minimal, so if, when you have characteristic polynomial, yeah? So this is characteristic, yeah? Just a second. You associate minimal. So when given characteristic polynomial, as we can say, this is a product of t minus lambda I and I, we associate a given minimal polynomial. But is that an algebraic operation? Нет, ну, еще раз. Пусть у вас есть характеристический полином, у которого зафиксировано собственное значение кратности. Тогда ему можно сопоставить минимальный. Нет, я понял, да, тогда можно. Но then to check that this is minimal for A, so we have to check that A is semi-simple. If and only if MA is minimal for A. I mean, you do not have to write down A here, yeah? So I mean, just if you have P of T and mu like this. As follows, so minimal polynomial. If mu of A is equal to 0, but this is equations in matrices. Не, ну смотрите, дайте еще раз по-русски скажу. Пример есть. Нет, ну послушайте. Вот первое условие, как мы задаем вот этот замкнутый элемент, замкнутую орбиту.
Первое, мы выделяем слой морфизма факторизации. Слой морфизма факторизации, он выделяется коэффициенты характеристического многочлена. Ну, вот с этим я согласен. Так? А дальше, ну, это вот P от T вы зафиксировали. По P от T, как только у вас дан P от T, вы задаете μ от T, а дальше G орбита вот это задается условием, что μ от A равно нулю. Все. Да, при условии, что регулярно Но- даже не нужно. Не нужно, ничего не нужно. Это же условие, при условии, что А регулярно, надо Не, просто не условие. нужно, не нужно. Да, не нужно условие, что μ от А равно нулю. Что? Если мы знаем, что если у нас... Если мы, не, ну если... Если у нас P от T регулярно... Да, да, то если мы знаем, что P это уже регулярно, нам не надо, что μ от A равно нулю. Но я говорю, что просто орбита полупростого элемента задается вот так. То есть мы сначала ее помещаем в слой морфизма факторизации, а потом там выделяем, зная какие условия у слоя, мы там выделяем ее вот этим условием. Да. И это, ну, как бы общий факт. Вот я специально вам сформулировал вот таким образом. Ну, чтобы было видно. Слой морфизма факторизации всегда замкнут, поэтому... Сейчас, то есть получается орбита полупростого замкнута, но не регулярно тоже замкнута, да? Да, да, да. А если будем умножаться из G умножить на T рек, то мы получим... Не, ну просто мы можем ограничиться Т на... там будут больше слои просто. То есть как, ну в смысле, что орбиты упадут. То есть вот здесь вот стабилизация, ну у этой штуки G-орбиты, вот в чем проблема, что G-орбиты здесь это что такое? Они все изоморфны G по T. T тривиально действует здесь. Поэтому все орбиты на этом подмножестве изоморфны G по T. Ну, как бы я не написал это, но надо было мне сразу, ну, вот это написать. Но тут все орбиты изоморфны G по T, но некоторые орбиты попадают, ну, тут и в T есть нерегулярные элементы. В этом случае, что G по T просто... Ну, стабилизатор, он просто побольше, поэтому G по T отправится в G по H. Вот над этими орбитами будут нетривиальные слои. Вот, ну, как бы вот и все. Yeah, so I said that if you have the set as algebraically is just a product of G mod T times T, because T has trivial action on T. So if you have a regular orbit, so where all eigenvalues are different, it will have precisely stabilizer equal to G of T, so it will be mapped isomorphically. If you have non-regular orbit, the stabilizer will be larger because it will be block matrices, so corresponding to the equal eigenspaces. And then G mod T will map to G mod mod H, some G mod H. But if you have semi-simple non-regular element, H will be also reductive, so it's not contradictory. Интересно, получается, может быть, вот если мы выберем точку на орбите, наш слайс, вообще говоря, может не сдержать. Yeah, so the question is that if you take the point on the orbit, G mod H, so the slice can be just, different, completely different. Ну, если я вижу, что слайс вообще всю орбиту может не пересекать. Ну, чужую. Ну, в смысле вообще. Нет, Yeah, so you're saying that there are orbits that do not intersect орбиту, the для него был slice. слайс, и он ее не пересекает. Такое тоже бывает, да? Не, ну как, в смысле, вы же слайс выбираете в точке орбиты. Но вот Т-рег, он же не пересечет. Если я возьму замкнутую орбиту, соответствующую такому простому, но нерегулярному элементу. Да, ну, ваше право, но тогда слайс будет в другой, не Т-рег. Это другое подмножество. Okay. So the question was
Ну, так, да. Okay, so let us do 5 minutes. Okay? Скажите, а вы доказываете, что эти факторы релевантны к большому, это самое, что... Да, фактор фактения, мы это как раз можем теорему на слайде. Мы будем как раз это обсуждать. Да, это следующее следствие, просто можно сформулировать более общую более общую теорему, ну, это более общий контекст, конечно, я просто Нет, а все время мы не говорим, что слайд в точке. не говорим, что у нас в точке в окрестности объекта. Да, молчать вообще же пересекать. Я не сказал формулировку. Да, надо сказать. Но она пересекает. Да, да. Я поправлюсь. Да. Ну, понимаете, да, когда в голове правильная картинка, она не всегда может. Да. Но мы не, Перенестись, да. мы не будем додоказывать критерии Матуши. Я же доказал в прошлый раз. Нет, настала проблема с тем, например, что на характеристики, то, что мы делали в работе, и что и что и вот когда мы хотели определить как бы индуцированное представление, но когда мы определяли эту звездочку, мы уже пользовались тем, что H редуктивное. Не, ну в смысле, что осталось просто индуцированное представление о расслоении просто в общности, мне рассказали. Наверное, да. Это первое. Ну, как бы это дать будет временно мой долг, потому что это занудство, а у нас сейчас будет... Нет, я не имею в виду Да, сейчас, конечно. Да. Это да. А характеристики P я поясню там, что это не так много.
Yeah, so here, of course, there was a remark that that a slice, if you have this, the stabilizer of H H is the stabilizer of G here, yeah, of Z and G. Yeah, so that this S should contain Z from the beginning. Sorry for just not saying this from the beginning. So it is precisely say otherwise it wasn't be so interesting because this closed orbit will play no role at all. Yeah, so there was no point. Well, it still must be. I mean, it could play in the normal one over the next but anyway. So. But play around because you must contain Z, and that is a condition. Which is I mean, now it plays role, but in general, in your right, there are many closed orbits. Да, чтобы УС держала орбиту. Условие какое-то. Мы хотим, чтобы УС держала орбиту. Ну да. Нет, это не существенное условие, потому что на многообразии может быть просто много замкнутых орбит. Вы можете слайс к одной применить, а можете к другой. И это два многообразия совершенно разные. Еще нужно, чтобы УС была открыта окрестностью Z, а не Y. Вот здесь. Yes, so the problem is that in two, so there could be Gmod H1 and Gmod H2, and so the slices S1 and S2 will be completely different. But it can even happen that it can happen two things. So these orbits, the slices are related. Of course, they will be related from the viewpoint of the open set, yeah, because if you take intersection of, so this will be a tau on the open set U1, this will be a tau on the open set of U2. So of course, on the intersection, both slices, so you can take pre-image of U2 and what will it do with this slice S1, yeah? So, this will tell you that that of course the slices are related, and they can be even more closely related if the orbit is contained in the in the neighborhood of other orbits. Still, you can have the difficulties, as you can see here. Yes, the orbits can have different type of slice. Yeah, so the maps will be different, and the stabilizers will be different, but we shall discuss what happens here a little bit later. Еще раз, U это окрестность Z, а не Y. Формулировки. Да. Ну, Y, да, пошло. Спасибо. Поменял, но не везде. Чтобы оно не мешалось в этом. Okay, so let us now just так. Okay, so we have illustrated lunar slice, so we can now prove it. So what will be important for us is the following fundamental lemma. So lemma. So it's so fundamental lemma. It appeared
in the main work of Luna, however, not mentioning explicitly the definition of excellent morphism. So if you have x and y affine varieties, G varieties, and so just phi will be an equivalent morphism, so G equivalent morphism. Then and let O O be a closed orbit. G orbit in X. Yeah. So assume the following. So first assume that first of all phi is a tau in all points of O, so in all points of O, so meaning that in the neighborhood of O. So the second is that just image of this orbit is closed in Y. Yes, so of course, if you have so even if you have a tau morphism, so open embedding is a tau morphism. So, for example, you can just apply it, and so that's why it is just important condition. And assume that O maps isomorphically to O. So the orbit, so this map is isomorphism. So then there exists a affine G invariant open neighborhood U of O with the additional condition if you have factorization morphism. So also such that so if you have px, so just so that for px, which is a map, just taking categorical quotient, p of u. So u is equal to taking p of u and p inverse of, yeah, so taking p and p inverse. So it is so it will look like this. So you have orbit O, it maps so in X. In X mod G, it will be a point. So just y effects of O. And so this is pi of u, and so u is just so u contains all fibers of factorization map with so orbit will lie in this fibers, and all u should contain all the fibers
factorization map. Yeah, because you can do it wrongly by considering even if you have this G mod H, a priori you can consider it wrongly, like U is taken to be intersecting with the closure intersecting fibers, so there will be additional orbits that maps to X mod G. And this is bad situation from this point. So this will be an open orbit, so such that the map, so such that 5U is excellent. Phi restriction to U. This the same is asking that closed orbits of U are closed orbits of X. The condition, сразу то же самое, что замкнутая орбита U, это замкнутая Не орбита. замкнутые орбиты, а замкнутая орбита. Да, вот второй условие такое, что U это прообраз P от U, это то же самое, что все замкнутые орбиты U это замкнутые орбиты вообще. Ну не только, ну да, инвариантность, да, это и говорит, да. Не, ну я просто. Ну в смысле вместе вот с этим. Да, конечно. Ну я просто формально слышал то, что вы сказали, забыл наложить. Да, это так. So is excellent. So you already have a thalamus, so the problem is in the excellence of morphism. So let us discuss how we can, so now let us derive lunar slice out of this theorem, and we can do, so give the proof in the rest of the time. So, so first of all we have to, so first, how to construct S. So first of all, we noticed that it is convenient to construct it for vector bundles. So let us start with embedding of X. So X affine variety. So let us take closed G equivalent embedding. So vector G module, infinite dimensional G module. And of course the orbit will still be closed in V. Yeah, so just O. That in X, which was closed, is still closed in V. And so the stabilizer is reductive. And so we can decompose V due to H equivalent decomposition. Yeah, so as for lunar slice theorem, so despite I was discussing Matsushima criterion, I wanted to discuss Matsushima criterion on full generality, also characteristic phi. So as for lunar slice theorem, it doesn't work at full strength in characteristic P. So however, so the problem is that, so there was a paper by Richardson and do not remember, maybe Dirks. So it was precisely the tau slices in characteristic P. So they do actually the dirty trick here. They assume that slice already exists. So of course, so that means that there exists in characteristic P. You should assume that
there exists H variety which is transversal to the given orbit. Yeah. So also, I didn't. So they assume smoothness, and they assume existence of slices transversal subvariety. Wait a minute. So the theorem you stated doesn't work. Yeah. So in the theorem, it didn't say that S is transversal. I mean, it can be a not smooth slice. But in order for the theorem to work in characteristic P, so you should construct the slice somehow, and the trick is that you assume that you have this, for the slice, you have transversal variety to the. I mean, you have to consider smooth points, and you have to consider transversal. But Yeah. So maybe I shall tell this later, the place where it is. It will be more visible. So we decompose V into the tangent space of the orbit in X as before. Yeah. Just tangent space of Gx. And plus some complementary vector subspace. Yeah. So U complementary vector, just H vector subspace. Just N, I called it NX. Normal bundle. So here it will be, so this will be precisely what we want, and we prove the slice property here. So prove that slice theorem holds in this setting. So at least we have this slice, and we have G mod H. So suppose we have a slice such that S. So here we shall just have the lemma. So lemma that assume that there exists S in the subvariety, yeah? S in X H invariance variety. Чем мы просили, чтобы X было гладким? Нет, нет пока. Но в это гладко. А в теореме Лумна? Нет. Мы определяли тотальность для негладких? Да, это локальный просто изоморфизм от пополнения. То есть, ну, например, вот как бы так, можно вот это вот, да, накрыть чем? Вот так вот. Вот, поэтому как бы, ну, через бесконечность. Поэтому это тоже, ну, как бы, это тоже дальнее накрытие. Потому что как бы, ну, вот эта точка, она как раз накрывается изоморфными окрестностями. Yeah, so here, so as you asked about smoothness, here I want to just precisely use this kind of thing. So here I want to assume smoothness. So this is invariance variety. Assume that X is smooth in X that belongs to orbit or always closed orbit. In
X, and assume that slice is transversal. That S is transversal to O. Yeah, so precisely that this thing happens, then just lunar slice. So this HS is an excellent map on some open neighborhood. Is excellent. Some open neighborhood. Neighborhood of O. So this yeah, so transversality means, of course, just that dx of just equal to gx. Yeah, and of course, transversality is more general statement. Yeah, so it says that the sum of tangent spaces is equal to just it's about not the direct sum of them, but here we have a condition that the slice is of complementary dimension. Yes, so that the dimension of slice is codimension of orbit. Okay. So this implies that you have direct sum, and so there exists. So from direct sum, there exists H. Yeah, and of course, since slice is H invariant, so this sum is H equivalent sum. H equivalent decomposition, since S is H variety and the X is fixed point, H fixed point. So we have to take just this homogeneous, so the idea is just to take this homogeneous vector bundle, so map it to X, and notice, precisely look at the fundamental lemma, so use fundamental lemma. As follows. So first we notice that these are varieties of the same dimension. So GS H has dimensions of and the X are equal. So they're both smooth, so you can consider, they're smooth in neighborhood of O. Yeah, so and we can what we can do, we can just to check that the zeta is sufficient to calculate differential. So this is what this will be phi. So to check talness in neighborhood of O. So we calculate differential. So, and this is just product map. So you have, so in the neighborhood of O, this is just the following. So T G mod H, it is
in E H plus U plus so this object, so at least in so you have S here, you have G mod H, and you have a point S on S with precisely stabilizer equal to H. So S with stabilizer equal to H. So if you take G orbit, then this is so I'm drawing homogeneous bundle. Yeah? So if you have G orbit, you have embedding, yeah, of G mod H. Yeah. This is a section. Of course, this is not just this section doesn't trivialize the bundle because of the fibers. Even if S was vector space, yes, because this is just homogeneous bundles, not not principal bundles. So you have this allows you to consider the tangent space to so tangent space to homogeneous bundle in the point precisely in the point so I wanted to say that this is point X here. So stabilizer of X in G. Yeah, so if you have this point X, yeah, so then tangent space of this consists of so this is tangent space of the corresponding coordinate in X of Gx in the homogeneous bundle. Yeah, so this is isomorphism. So you have this direct sum with tangent space to the fiber. Yeah. So so just inclusion of G orbit gives you inclusion of these tangent spaces and this decomposition. So if you think about this differential, this is just action map. So just psi of x. So here you have the vector psi in the pair psi and eta in the slice that they just so this is also H equivalent direct sum. So just let me H equivalent direct sum. So you have just this direct sum maps to this direct sum. So just to corresponding psi x eta x in tx. And so this is how this differential is produced, and just you just see it. Yeah, so this is just because if you have the vector psi in G, so you can consider the lift in G, and in both cases you have the map that looks like psi x plus eta x. Yeah, so I mean, and this so you can so the vectors of the same form, and if both
in one variety and in the other, so psi tilde maps to is equal to psi modulo h. Yeah? So if you consider this as an element of G mod h. Yeah? So now this gives you isomorphism. Извините, а что такое ксисонное x? Но смотрите, как бы, ну у нас вот это действие, ну G pH на S, да, откуда оно приходит? Ну, у нас любой элемент, касательный элемент из орбиты приходит из касательной алгебры. Поэтому я говорю, что, ну вот как бы, если у вас есть, мы хотим взять вот, ну вот у нас касательное пространство к этой штуке есть, к этому, оно раскладывается в прямую сумму касательно пространства орбиты и ТС. Но я хочу просто взять вот этот, чтобы не говорить, как вот это касательное пространство отображается непосредственно в X, у вас орбита отображается изоморфно в X. Поэтому я хочу сказать, что тут в обоих многообразиях есть запись, что применение векторного поля к точке X плюс вектор вдоль TS. Это говорит о том, как устроен морфизм действия из G на S. То есть вот это вот дифференциал отображения из... So you have a standard, so you can consider G times S to G to X, which maps. So this is action, and if you want to calculate tangent space, so tangent space of G is just Lie algebra. So you have to map element of Lie algebra times eta. So this is an element of G, and this is an element of TS. And this map looks like this. So the Lie algebra is applied as a vector field to the element X, plus you add the corresponding vector eta. So eta is the subvector of X. So this is how differential of psi tilde looks like. And out of this, I'm taking this map G times S to G times H of S. So for me, it's convenient to associate like this. So I can take this map to this one, this is action map, and to X, this is action map. And I can compare so these factors through this map, and I can say that so you have two pairs here and two pairs here, they both are images of this. So here you have psi eta, pairs of psi eta. So here it maps to psi x tilde plus eta x. And here you again map to the same thing because x is, can be considered as, so it's a point of x, so here it can be considered as the points of both varieties, and between orbits you have isomorphism, tangent spaces of orbits, because so here it's a tangent space to G mod H, and here it's also tangent space to G mod H. Предполагаем, что у нас вот в этой линии, которую мы смоделировали, S гладкая или нет? S гладкая, да. Ну, мы предположили, что вот если S гладкая, то значит, у нас просто ну, увидели, что там дифференциал просто изоморфизм. Я вообще правда, да, что как бы вот, детальная часть теоремы Луны при условии гладкости всего электрического, это будет... Ну, это очевидно, это тавтология, да, это как бы, это вот я вам анекдот рассказывал про доклад на
конференции в честь Луны, когда там специалист по стекам хотел продать ну, как бы, под теоремой Луны, вот то, что вы сейчас сказали. Вот, поэтому, как бы, на что поднялся Джерри Шварц. Он такой один из самых, там есть Крафт, и вот из самых старых, а Джерри Шварц. Он сказал, что ну, вы нам не ту теорему сформулировали. Вот, в общем, вот, так что, и вот это как бы как раз, вот тут, ну, хорошая теорема, я призываю, когда нету теоремы. Заметьте, что вот это вот, so this part of the theorem about the calmness, it works even without assumption of closedness of the orbit G mod H. I mean, you just use the stabilizer as reductive in order to construct the slice. So you do not use that the orbit is closed, and but you get a slightly weaker result. You get only tallness, but not excellence of the The map. introductiveness of the stabilizer, so that the tangent space at the point, the representation in the tangent space is completely reducible. Yeah. I mean, we use reductivity and That's but still not basically- closeness. But now let us, if you want to check assumptions about but I was saying that we are using just Luna's lemma and three. So here it's an evident map. So G mod H, you have inclusion in G mod S and in X. Yeah. So just the last part that G mod H embeds in both in this variety and in X as closed orbit. Yeah? So all of this implies that the morphism is excellent. Yeah, so that means that 1, 2 plus 3. Yeah, so just let me say that this calculation of differential just so calculation of differential implies 2, and 1, 2, and 3 implies excellence of morphism. Ну, давайте посмотрим. Вот. Ну, как раз, да, вот это был первое, это мы проверили дифференциал, а вот это, конечно, вот эти две вещи, они, конечно, у нас тавтологические, но тем не менее. So I said that this was checked by calculating differentials, and these two are tautological, just by embedding of the order in both spaces, here and here. So, так. So now we have as a byproduct we have this map Nx over H. So this gives you a tau map. Nx is a vector space, it's smooth. So this gives you a tau map. So we're happy to have Luna slice here. So then, and in particular, this gives you
information about our standard situation with the adjoint action. Yeah? Already. So, but now we have, so if you have X is separate of V, yeah, so how to construct slice? Yeah, just intersect it with NX. Yeah? So slice will be defined just intersecting NX with X. So of course this can be a singular, but still restriction of this map will be still a tau. So the claim is that G mod H of Sx, so it maps to X. And now this is a tau map. This is tau map. It's local isomorphism. So if you restrict on the points of the subspace, it will be also a local isomorphism. Yeah, so like just yeah, so just you have even something singular, but it is the same in all subspaces. So this is almost tautology. So but what is not tautology is to check that again excellence of the morphism follows from fundamental level. So here excellence. Actually, transversal. I mean now they're not transversal, but you have to check that this is fiber product. Yeah. So that the excellence. So excellence of morphism. Again, follows from fundamental level. And now let me derive the statement in the smooth case. So so also we have the following variant. So suppose X S is the slice, and notice that. So if what happens here? So if you have just if X is smoothly embedded, then what about normal subspace? So it intersects this normal subspace is normal. Just so let X be smooth along O, the orbit O. So you have just this O, you have it is embedded in X, and everything is embedded in the vector space. Yeah? Just where we have considered the normal bundle. And you see, what about the normal bundle? So the normal bundle has complementary dimension to O, and you have so you can pick up in the tangent space. You can pick up the
intersection of normal bundle with tangent space to X. Yeah, and plus you can take the complement plus normal bundle. Just a second. I wanted to say that tangent space of V, yeah, is obtained from tangent space of the orbit as before. Yeah. And you can decompose that since X is smooth, yeah, so you can take consistent decomposition of N, which is, so you can have normal bundle of X and 2V. Yeah. So this is H equivariant decomposition. This implies that that intersection of this implies that intersection of X and this NX. Yeah, so NX was normal, just NX. So this is just an X. Yeah? Yeah, so this part is NX, and this is just Tx of Gx. So this implies that that intersection of X and Tx is smooth with a tangent space so an X intersection with Tx. So if your space has prescribed, if the tangent spaces intersect in the prescribed transversal way, this will without raising of dimension, this results into, for smooth varieties, that the intersection is smooth of the corresponding dimension. And this tells us that this is smooth variety, so the slice is smooth. Yeah? So as X is also smooth. And you can project it, so if you have as X, you can project it equivariantly on corresponding normal bundle in X. Yeah? So in X, this is normal bundle. So NX tilde normal bundle. So normal, so fiber of normal bundle of orbit in X. So this projection is a Tal map. Is a Tal equivalent map. I mean, this is just projection with respect to this decomposition. So it is a Tal equivalent map. Yeah, of course, there are slight problems with here. So here you have to say,
so we're not working in the vector space. Yeah. So you have to learn how to. So let me do the remark. So formally we have to solve the following thing. So you have the variety x somewhere, just variety s somewhere, smooth variety of variety x. We have to learn how to map s in this tangent space of s. Yeah? In x. So, and this is done via the following. So these are fine varieties. So it's sufficient to map so mapping of s into tx of s corresponds to the mapping of algebras in opposite directions. So here in S you have maximal ideal, and the statement about tangent spaces tells you that. So I think this arrow is reversed. This algebra arrow, we have reversed the algebra and the arrow. I have reversed it twice. Yeah. Yes. I wanted thanks. Да, ну что-то я много постирал. Так. Yeah, so here you have maximal ideal, and so that this is smooth. So here you have generators of maximal ideal. So this this is so all of this just you can embed this H equivalently. So lift to maximal ideal MX. Yeah, so you can just pick up the generators and just you can lift I mean you can this is a vector space, so you can lift this MX as so it will be isomorphic to MX modular MX square plus some complementary subspace. Double, that would be double. So this this algebra is just isomorphic to symmetric algebra over M modulo M square. So this lift precisely gives you an equivalent map. So this extends to the map of algebras. So this lift of M square extends to H equivalent map of algebras. And clearly it is isomorphism on the tangent spaces. So this is isomorphism on tangent spaces. Then it is a tau. So this is all was evident, except I mean that so you have to use that I mean
this was almost tautology, except that we used reductivity to make this. Yeah, and of course this is lived as modules, not as the vector spaces. Yeah? And sorry, this is even not lift of. So this is lift of H modules, not the lift of KFS modules. Or not a lift of K of S modules. Ага, вопрос? Короче, наверное, могли у нас уже так x вложено ведь в v, и мы же как Не, ну я не хотел. Ну я просто хотел, что просто написать вот это. Да, у нас. Не, но с другой стороны, да, ну x действительно вложено в, мы могли то отображение взять, которое я начал было писать. Ну просто, да, линейная проекция при соответствующем вложении. Но как бы x тогда надо гладко вкладывать в v, а это я не говорил. Зачем x? Ну, чтобы... нет, все равно мы в окрестностях точка. Да. Нет, ну в это всегда... Нет, это ерунда. В это векторное пространство. Да. Yeah, yeah, of course, as it was said, I could do it from the beginning, from precisely this projection, but I wanted to formulate separate argument, just not involving the space that of embedded text. Yeah? So this. Yeah, so this is it. Yeah, then you have. Так. А вот тут-то мы сбились. А вот когда мы вкладываем, мы же вначале писали какое-то представление, да. Что туда вкладывался x. Да. Но, и еще вы сказали, что x гладкие в точках орбиты. Но априори это значит или значит, что мы вложились гладко вдоль точек орбиты? Ну да, это я и хотел, но смысла-то в этом нету, потому что v гладкое везде. V векторное пространство. Это именно это меня смутило, когда я начал вам отвечать. Да, но гладко вложено в v. Куда? Нет, оно в x гладко. Да, а x гладко, но x не приведено. Не, но оно приведено, но как бы все этого достаточно. Да? Не знаю. Нет, ну в смысле, что... Yeah, so just there was question about V, the smoothness of V along the orbit, but V is everywhere smooth. So that was. Да, это же гладкая орбита, потому что я могу вложить гладкое многообразие не гладко в гладко, если даже область приведет. Ну вложить же именно. Не погрузить, а вложить. Да. Smart is now. Нет. So that was. I would say that this is just discussion, more discussion of definitions than just. Yeah. Сейчас время посмотрю. Уже все, фактически все. Yeah, so fundamental lemma will be proved next time, and let me finish again what we have obtained. So as we have slice, so we have a map of slice to the normal bundle. So we have again this map from the slice to this homogeneous bundle. And again, we have, so this is a tau map. So this is a tau, implies
that this is a tau, and this is an isomorphism or in the neighborhood. In the orbit, so isomorphism on the orbit, G mod H. So this implies by Luna fundamental lemma it's a smooth. It is excellent. So next time we shall discuss Luna fundamental lemma. I hope it will be a brief discussion, but quite important. And but at least we have derived everything for the Luna slice. So what is the main point of so next time we shall discuss precisely Luna fundamental lemma, and we shall derive some interesting consequences. Consequences about so one will be similar to this our example of the joint action, and this example will show us how to our example will illustrate why we are taking this kind of generalization, and also we shall discuss Luna stratification according to the types of these modules. So what is quite important about reductive groups, and what makes them better than just arbitrary algebraic groups, that reductive groups, I mean, we haven't proved it, but one can find out that they are classified by the root system. So that we are classifying by the root system, so we get a discrete set of data. So if we get a discrete set of data, we also can look at their modules, and you get that they are semi-simple, and again, you cannot vary module in the family. The module, simple module is defined by its weights, its fundamental weight, and so this fundamental weight is precisely correspond to some kind of lattice, so element of the lattice, so it's isolated, so you cannot vary a simple module. So this tells you that this data, so in the Luna slice theorem, is discrete. So if you take also G and you take reductive subgroup, up to conjugation, it will be also discrete. So, this will tell us the following. So the variance of taking H and the variance of taking NG is discrete. So the orbits in our space, closed orbits, will be combined in the subsets where they have isomorphic stabilizers, conjugate stabilizers, and isomorphic slice modules. And this will allow us, so if you take this space that parameterized subgroups, and so so this will give you the decomposition of your X into the union of locally closed subsets with the same stabilizer and with the same stabilizer of closed orbits and the same normal ones. And also out of this we shall make very interesting corollary. So if you assume that the variety is fine and smooth, so notice that you have fibers. So you can take X and you can consider fibers of
X modulo G. Yeah, so of this categorical quotient. In each fiber, yeah, so inside it, you will have its own closed orbits. Yeah, and so they are different thing, and so this variety parameterizes precisely this closed orbits. And if you think of slices, the slices will be written in this closed orbits, or one slice can be written in this closed orbit. And the ability to write down this slice will tell us that these big orbits will have conjugate stabilizers in a fine variety, which is striking thing. So there will be a stabilizer of general position for nearby orbits. Of course, this is not possible for arbitrary groups, arbitrary algebraic groups, because in arbitrary algebraic groups stabilizers can vary. And this is specific for smooth situation and also for that X is a fine. So that, this is will be discussed next time. Ну все, спасибо.